scalar product دې ته تاسو بل څه نوم ویلو ډاټ product scalar product या dot product تاسو ویلو this is a dot b is equal to a magnitude b magnitude cos theta. This is called dot product of two vector. The dot product the para formula. सही है उस सुगरे नवे टॉपिक स्टार्ट दे properties of dot product properties of scalar product the scalar product property कमी خصوصیات scalar product की now first property भी किसो आ scalar product is commutative scalar product बस ये रखा commutative है mean देता का a dot b is equal to b dot a this is scalar product is commutative ठीक तरह का द्वितीय property दाशवरा the second property is dot product of vector with itself is dot product of vector with itself is equal to square of their magnitude. This द्वितीय property की दाशले गोरे dot product of vector with itself कले ची द यो वेक्टर खपल ځان سره dot product اخري a vector د a سره ضرب کی یا b vector د b سره ضرب کی itself is equal to دا برابر square of their magnitude دغه د magnitude د square با برابري څه مطلب ګوري مطلب دا شو چې لکانو a dot b نه a dot b sorry b په ځای سره سره شي a راشي a dot a is equal to a square دا برابر a dot a is equal to a square ثبوت سے دے گورے proof کیونکہ تاسو کلو کہ a dot a is equal to clear دے a dot a ضرب خوري مطلب پرس کستا سره a vector دا یو دی دا a vector دی نو لکه بل به a څنګه دا کو به بیا شو دا بل a شو دم دغه a دی یو شی دی اوس دواړه چې ضرب خوري دا ویکټر د خپل ځان سره ضرب خوري نو انګل به کې څونه وي theta must be equal to 0 degree کله مشته theta به 0 نو ګورئ a dot a is equal to dot product کې څه وي a dot b is equal to a magnitude b magnitude cos theta دلته بس لیکو a magnitude شاباس بیا a magnitude clear دی also cos theta او دلته theta څه برابر ده a dot a is equal to a ضرب a او cos 0 degree cos 0 جیسا برابر ہے this is equal to 1 نگو رہے a dot a is equal to a square into 1 clear so a dot a is equal to a square ویکټر چې کله د خپل ځان سره ضرب وخوري کم پراډکټ راشي ډاټ پروډکټ راشي نو دا موږ له سره کې د دغه د دواړو سکوير برابر سکیلر وي دا موږ سکوير برابر صحیح ده لکه تاسو ته څه کویا چې لکه تاسو ته پته را که تاسو خلک پرس کې اف از ایکوال ټو ام نیوټن لاره کله پښته کنه نو که تاسو دوی ته ګورئ دا سکیلر ماس سکیلر کوانټیټي ده سکیلر کوانټیټي کلیئر دی او اکسلریشن چې کومه ده دا ویکټر کوانټیټي ده ویکټر کوانټیټي کله مشته کنه الکانو ګوري کله چې منګه نیچر راو باسو د یو ټاپک نیچر راو باسو یو کوانټیټي نیچر چې اخلو نو منګه اکثر د فارمولې نه راو باسو نو ګوري دا سکیلر نمبر دی سکیلر کوانټیټي چې کله د ویکټر کوانټیټي سره ضرب کی نو منګه سره کې لکه منګه ویکټر راکړي
वेक्टर राखी केलम शता न फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है उसको तस देते गोरे मोमेंटम p is equal to mv केलम दे अलग गोरा p मास चिकम दे स्केलर क्वांटिटी दे स्केलर दे v वेक्टर दे वेलोसिटी दे स्केलर क्वांटिटी चिकले वेक्टर से जरा को रिजल्ट के सर आकाई वेक्टर राकाई वेक्टर केलम शता kana daga shan situation man ka gore no ka tasu gore alaga tasu su ko kinetic energy is बराबर दा half mv square kinetic energy कम क्वांटिटी दा वेक्टर दा का स्केलर दा तो tasu शिक्के दा हो नंबर दे दी तो हो दा हो स्केलर नंबर दे दिस इज मन करने m सोक दे m sta सर मास ते और दा स्केलर क्वांटिटी tasu gore velocity से शेदा velocity vector दा velocity vector दा वेक्टर क्वांटिटी है अब मग बरे वेळचे स्केलर द वेक्टर से जरा कैसे राखाय दिलते गोरे स्केलर द वेक्टर से जरा कैसे राखाय काइनेटिक एनर्जी कम क्वांटिटी है स्केलर का वेक्टर स्केलर दा काइनेटिक एनर्जी टू द स्केलर दा क्लियर दे द स्केलर क्वांटिटी न बिया वाली आज द मग स्केलर क्वांटिटी द वेक्टर से जरा के मग वेक्टर राखाय दिलते से वाले का स्केलर क्वांटिटी द वेक्टर से जरा के स्केलर राखाय how it can possible because बसो है का असल की काइनेटिक एनर्जी दिस है ना काइनेटिक एनर्जी असल की दिस है हाफ m v स्क्वायर असल की v डॉट v रे ये लिखता और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्लियर देखा ना v स्क्वायर हे लिखता नो दिलते गोरा दासल की दिस है और दिस बेतास को गोरे इधर डॉट प्रोडक्ट तो गोरे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नोस पर पास वेक्टर ना रुगोरा a डॉट a is equal to a square वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दे असल किधर डॉट प्रोडक्ट रागला डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू a square क्लियर है नस्ता सुबह देना सरा जी a v डॉट v a पर जेबानी दा v दे दलतम v दे सही ना सब शी v स्क्वायर अरे के दा v स्क्वायर v वेलोसिटी बिल्कुल ऑफ कोर्स वेक्टर दा दाम सुख दा वेक्टर दा खुद ते कम प्रोडक्ट रागले डॉट प्रोडक्ट रागले और डॉट प्रोडक्ट मंगले सरा के स्केलर याद साता v स्क्वायर चे कमला स्केलर क्वांटिटी है v स्क्वायर दे देते कना यू आज v होने दे v स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी दे दाम सरा स्केलर क्वांटिटी और चे कला स्केलर क्वांटिटी दे स्केलर से जरा पी दे तेल गेवास स्केलर क्वांटिटी स्केलर शिता कना नदाब की प्रॉपर्टी वाला dot product of vector with itself is equal to square of their magnitude dot product पखपल है वैसे बराबर ही square of their magnitude लेकिन कदे से राशि पे बताओ सोई b dot b is equal to what b square शाबाश कदे से राशि c dot c is equal to what c square क्लियर कदे से राशि v dot v is equal to v square ये लमशता कना दाब सुकी दा वेक्टर दाब स्केलर ठीक है कना दा लावली खबर शोला सही है द्वेम dot product of unit vector in case of unit vector this is very important दोस्तों almost all MCQs दी गोरेगा द का प्रॉपर्टी शो को याद है द प्रॉपर्टी यूनिट वेक्टर शो और द की z शो तो उसके खेल करे वाले कानो मंगवे यूनिट वेक्टर मंग कसं शो कई सिर्फ डायरेक्शन अलग का यूनिट वेक्टर दे यूनिट वेक्टर है तो इच मैग्नीट्यूड वनी द यूनिट वेक्टर दे द दित बस वालम शाबा j यूनिट वेक्टर ये लिस्टा और द कम दे द स्ता सर शो I यूनिट वेक्टर और द से शो दिस इज k यूनिट वेक्टर ये देखे ना I is unit vector along x axis j is unit vector along y axis k is unit vector along z axis तासु गोरे अलग द I यूनिट वेक्टर दे द I से जरब के सबर आके नगोरे का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट I वेक्टर यूनिट वेक्टर देखा ना I यूनिट वेक्टर डॉट I यूनिट वेक्टर I और I से जरब को माने के डॉट प्रोडक्ट आखलम संबली कुशाबस द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का ना तो गोरे का हम सिली के लिए a dot b is equal to what a magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta
this is okay na so this is pura magnitude of a I vector zarbe magnitude of I vector और cos theta एलम देखा ना नुदाबर राशि को रे I dot I is equal to magnitude I unit vector से बराबर है well done शाबाश 1 this is 1 और that से बराबर है this is 1 और cos theta तासु गुरे दा I पमस की सोन एंगल दा I am दा कदे दा I रे 0 एंगल ला कना 0 डिग्री so cos 0 से बराबर है this is 1 so I dot I is equal to 1 1 ज़रब का 1 बची और दिन 1 राजी जिससे 1 ज़रब का so I dot I is equal to 1 this is very important especially for mathematics सही ना I dot I जैसे बराबर है दर 1 बराबर क्लियर है तब से करे J dot J J जैसे ज़रब का लेकर अनुगोरे J dot J is equal to magnitude of J vector dot product चाखले magnitude of J vector again clear और cos theta और J सरे सो एंगल है 0 एंगल so J dot J equal to the unit magnitude सरे 1 the able magnitude 1 cos theta 0 degree clear है so J dot J is equal to 1 1 ज़रब का 1 बची और cos 0 जो 1 बराबर है into 1 so J dot J is equal to 1 this is also equal to 1 clear है this is very important MCQs next to go रे K dot K बराबर से बराबर है K dot K hello K K dot K unit vector ज़रब K dot K unit vector is equal to K magnitude clear ज़रब K magnitude और cos theta K रे के सर सोने गल्ला 0 so K magnitude K vector unit vector K is equal to K dot K is equal to the magnitude 1 the magnitude 1 और cos 0 degree cos 0 तो 1 बराबर है so K dot K is equal to that is reserve का 1 into 1 this is equal to 1 so K dot K is equal to 1 this is very important clear है नुस्तास रदारा ले this is very important note das sarare ale ko tool the one barabar दिखे ना तस्वीर ले शिगोरे I dot I दा बराबर दे the J dot J दा बराबर दे the K dot K दा बराबर दे the 1 this is very important result clear है पे पेशवे करा 10 रसराले क्लियर कट रिजल्ट राले सही ओके द ड्रीम प्रॉपर्टी सलोर में प्रॉपर्टी तो गोरे 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 हेलोकेटर is 0 the दो परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बरे से बराबर 0 बराबर क्लियर है the दो परपेंडिकुलर वेक्टर व डॉट प्रोडक्ट से बराबर 0 सो मतलब दे गोरे पर इसका सासरे वेक्टर दे दिस इज वेक्टर a द a वेक्टर दे क्लियर दे और 10 सासरे कम वेक्टर दे दिस इज वेक्टर b द b वेक्टर दे दे द्वारा पमांस की सोना एंगल है 90 डिग्री दे द्वारा वेक्टर होते हुए की परपेंडिकुलर वेक्टर उसको तो दावदा जरब के न दे रिजल्ट पसराजी outcome जरा पीछे आखली dot product चे आखली now dot product of two perpendicular vector is 0 संग बजीरो खेल ओके नगोरे dot product फार्मूला था उसका रहेगा a dot b is equal to a magnitude b magnitude cos theta this is formula ठीक था नुदावस्था सराशी करे a dot b is equal to a magnitude a शो b magnitude b शो और cos theta theta से बराबर 90 डिग्री this must be remember cos 90 is equal to what this is equal to 0 cos 90 is 0 बराबर clear है okay a dot b is equal to द द्वारा a b बची ठीक दा और cos 90 0 so this is equal to a dot b equal to 0 dot product of two vector two perpendicular vector is 0 ठीक था द दो perpendicular vector पमांस की डॉट प्रोडक्ट से बराबर 0 बराबर
دا خبره تاسو نوٹ کړئ. this is very important. دا خبره ډیره امپورټنت کلیر دی. اوکې دې ته راځو د پراپرټي نمبر 4 ته. تاسو ګورئ کدی سره شي ګورئ دا کې بل پراپرټي چیک کوي. ګورئ ډاټ پروډکټ up to parallel vector is equal to product of their magnitude. د دې د magnitude product به برابر وي. دا سوې ګورئ dot product of two parallel vector is equal to product of their magnitude. دو parallel vector چې راشي هغه dot product به څه برابر وي؟ هغه dot product به برابر وي څه product of their magnitude. دغه دوه magnitude چې څونه دی دا ضرب کا سمپل صحیح ده. لکه داسې ګورئ خیال وکړئ دا پرس کې a vector دی کلیر دی او دا ستاسو سره سره دا b vector دی. دواړه parallel دي کنه دي. د دې پروډکټ به څه برابر وي؟ ډاټ پروډکټ به د دې دوړو څه برابر وي؟ چیک کړئ ګورئ ډاټ پروډکټ فارمولا تاسو معلومه نه چیک کړئ شاباش ګورئ a dot b is equal to a magnitude b magnitude cos theta. فارمولا یاد شو؟ اوکې a dot b is equal to a magnitude a شو b magnitude b cos theta. theta 0 ډیګري ده علم دی. نو تاسو راشي a dot b is equal to ab او cos 0 د 1 برابر دی clear. so a dot b is equal to this is ab. علم شته نو dot product of two parallel vector is equal to product of their magnitude. صرف magnitude راواله او product کې واخله. دی property number 4 ته ګورئ. property number 4 ته خیال وکړئ ها perpendicularly دې ساين مطلب دی perpendicular ده د b vector ته perpendicularly نو به a dot b سره برابرۍ a dot b is equal to 0. علم شته ګورئ in case of unit vector this is in case of unit vector. the unit vector په کیس کې به څنګه شي in case of unit vector the check کړئ کانو unit vector ته ګورئ this is y axis and this one is x axis and this is z axis x y z plane دی. نو تاسو ګورئ origin دی unit vector along x axis is I unit vector, j unit vector along y axis and k unit vector along z axis. یاد دی ګورئ ها اوس راځو ګورئ تاسو خیال کې دا I vector د j vector سره ضرب کو څه راکړي I vector ضرب کو چا سره j vector سره نو دا ستاوي وي د انټي کلاک وایز ګورئ ښا I unit vector dot I j unit vector dot j unit vector is equal to no formula तस्ता गया dot product यदि बस हमारे magnitude of I ضرب magnitude of j clear او cos theta او تاسو ګورئ د دې او د دې په منځ کې انګل څونه ده 90 ډیګري ده clear دی. so I dot j is equal to magnitude of this is 1 magnitude of j is 1 او cos 90 degree او cos 90 is 0. so I dot j is equal to 1 into 0. so this is equal to I dot j is equal to 0. دا ورډیر زیات امپورټنت دی स्पेशली मैथ्स لپاره ټیسټ لپاره بیٹا ټیسټ دا ټول شی راځي ها I dot j سره برابر دی 0. اوس راشي دیتا j د I کې سره ضرب کړئ نو ګورئ j dot k is equal to magnitude of j ضرب magnitude of k او cos theta. تاسو ګورئ دا perpendicular کنه کوऑर्डिनेट सिस्टम ټول perpendicular دی اسکی 90 انګل لا د دې سره 90 انګل لا نو تاسو خیالو کې j dot k is equal to د دې magnitude 1 دی unit vector دی war magnitude of cos 90 degree cos 90 is equal to 0. so j dot k is equal to 1 into 0. so j dot k is equal to 0. clearly this must be remember. next worry last k dot i
unit dot I unit is equal to अलग the magnitude से magnitude of k magnitude of j I clear our cos theta in this case theta also equal to 90 degree then down theta 90 so k dot I is equal to k magnitude 1 देखा ना this is 1 into 1 our cos 90 degree cos 90 is equal to 0 so k dot I is equal to 1 into 0 so k dot I is equal to 0 clear so mustasara this ki important note jod shugore this is very important note double mcq stasara gore hello fe I dot j clear I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0 this must be remembered for multiplication take that's the important property should okay component of vector say the component of vector अलग चरते वेक्टर कंपोनेंट किसकी बेबस ضرب संग को नो दीते वगैरह परस कस्ता से ए वेक्टर दे फिल्म शिता का ना दादे स्तर ए एक्स क्लियर दे बल ए वाई बल प्लस ए जेड 10 वेक्टर दे दे कंपोनेंट्स दी बल वेक्टर दे बी this is equal to bx plus by plus bz فعلا شته اوس دا وکټر تاسو ضرب کوئ چې دا کله ضرب کوئ نو څنګه به څه چل وکړو صحیح ده دې کیس کې به څه چل کوئ نو a ډاټ b is equal to تاسو به داسې کوئ ګورئ فعل وکړئ په دې کې تاسو داسې اخلئ کو یونټ ویکټر سره اخلئ i یونټ ویکټر داسې ټوالې j دا پاسه ورته بې لرې کوئ او دې ټوالې k یونټ ویکټر دې ټوالې I unit vector this one is j unit vector this one is k unit vector دا به څنګه حل کوو a x I clear شو plus by j plus ٹھیک شو ay j plus a z k dot بیا به b په ځای ولیکئ صحیح ده bx I plus b y j plus b z k clear شو ډاټ پروډکټ دا به څنګه اخلي a ډاټ b به واخلي a ډاټ b is equal to ټیک ده کنه دا او دا به ضرب کوئ صحیح ده دا به د دې سره ضرب کې دا به دا نه دا دا د ټول ضرب کې به نو ټول زیرو کې دا به ډایرکټ د دې سره ضرب کې او دا به ډایرکټ د دې سره ضرب کې نو دې به راځي ax clear bx فعلم شته I dot I clear دی ها next ګورئ دته ay by صحیح دی او j dot j clear شو plus az bz also k dot k clear شو और डॉट प्रोडक्ट I dot I से बराबर है this is 1 this is 1 this is 1 मुस्तासब कराची a dot b is equal to ax bx plus ay by plus az bz ठीक शो दस्ता सर जनरल फार्मूला राला पदी बानी बा इंशाल्लाह सब एग्जांपल को दाल एग्जांपल और करे टाइम कम ले